involved in this working group. So there you can see and review editors and chapter scientists that are the different roles in this report. You can see that there are a lot of countries missing. So, for instance, you can see that most of these 6 of the authors are from Argentina, other 6 are from Brazil, and the rest are from other countries. In the case particular of the Caribbean, we only have Tanisha from Jamaica and Daniel Martinez Castro from Cuba. We only had one author from Mexico and no one from Central America, for instance. No Panama, no Guatemala, no Nicaragua, no Costa Rica, and many other countries in the Caribbean. But when you go to South America, you can really see that there are a lot of countries missing, right? So you can see one person from Uruguay, 3 from Chile, 2 from Colombia, and 1 from Peru as a review editor. So we see that many countries are not with representation, at least in authors, coordinating authors or review editors from the region. So this is something that shows how important it is to improve the regional balance for our region. Of course, Thelma told us this morning that this representation from the Caribbean has been improving, but here you can see that there were only 2 people from the Caribbean, and there are much more countries in this region, right? So it is also a call of improving the nomination process. The nomination process is in part laid down in the focal points. They have a pretty important work doing the call that the authors are aware of this and that they can nominate their names, but that is something that we really need to improve. Just when we have equity in this nomination process, then we can have more diverse and more equal and also a just way to have authors in the IPCC report. So with that in mind, I just wanted to remember a few points that I showed this morning and focusing in our region. The first thing is that it is undisputable that this change in climate is caused by human activities, which is fossil fuel burning and also land use change, and that this climate change in the climate is associated particularly with intensification in extreme events, but also, for instance, seasonality. Seasonality is also something very, very important, and in particular, we know that extreme events associated with hot or associated with heavy rainfall, with droughts, with fire weather, and also changes in ocean are happening everywhere. And in this way, the report brought regional information. So I mentioned this morning that this report has a lot of information for regions, and that now in the R6 report, we have a more in-depth details for our regions. Before, South America had these 4 regions. Central America was only 1 region, neglecting, for instance, the fact that Northern Central America and South Central America have pretty different features in climate. So now we have a more detailed regionalization for Latin America and the Caribbean. And having that in mind, I want to go again to the hexagon figures because I think it is important to reflect a little bit on the fact that we have scientific evidence, for instance, on how hot extremes are increasing in all the regions in our region, in all these sub-regions, that we know that this is due to human activity. It's not a natural change of hot extremes, it's due to human activity. But then, when we go to the water cycle and we go to the particular wet and dry extremes, then we see that there is lack of evidence. And it doesn't mean that nothing is happening in our region. What it means is that we need to have more scientific evidence. That is what the IPCC reviews and assess in order to have, at least with a confidence level, an assessment of what is happening in this region. But I want to highlight something here that the IPCC, because of its nature, doesn't really
analyzed, but it's the fact that it's not only lack of investment in research, but also is all the barriers that scientists from our region have to publish, because this publication, let's say, world is based on money, because you need money to publish, but you also need to have favorable reviews in order to publish your work. So that is something important to take into account. When you see this figure, you can really see that the Global South doesn't have enough evidence, published evidence in the way that the IPCC assess to say something about these heavy precipitation events. And it's the same for droughts. However, I want to come back again to show a pretty robust signal in observations for this region that is particularly a huge part of Argentina and southern Brazil, that is called southeastern South America. And in this region, we have high confidence that heavy precipitation events are increasing in this region. This is one region in particular in South America that is becoming wetter in the recent past. And when we go to the droughts, agricultural and ecological droughts, you can really see here this region that is northeastern South America is basically northeastern Brazil, a region where we also have evidence that agricultural and ecological droughts are occurring with more intensity and more frequency. For the other regions, again, is because we don't have enough literature evidence in order to do the assessment. So let's go more in detail for the different regions that the IPCC has used. So again, I'm going to start here with the Caribbean, which is this region that I'm highlighting here. Based on literature review and the assessment of this evidence, something that is pretty striking in this region is the decrease in precipitation, particularly during the June, July, August season. These reductions in precipitation will continue through the 21st century, and this is in association with increases in global warming levels. Here in these colors, here you are seeing the month of the year, from January to December, and here you are seeing the year in time, and you can see that when we are going to the future, to 2100, then you can see more brown colors, and that is associated with reductions of precipitation in the region. So that is a projection that is pretty robust among models, and that is associated with increasing in global warming levels. Another feature that is pretty robust among models for the region is the conditions of more arid soils and also increases in ecological and agricultural droughts toward the future. So that is something that is pretty important for this region, in addition to sea level rise. That is very well established that in this region sea level is rising. So when we go to the other regions here, here's Southern Central America and all these regions here that are in South America, I'm going to show here the different regions. Here you are seeing the different regions that are over here. And in colors, I'm going to show you what is projected, how is the change projected to be in different futures in these regions. So where you see purple colors is because we have medium to high confidence that during the future, that particular future is going to increase. And when you see brown colors, it's because we have mid to high confidence that that particular aspect is going to decrease. So if you go to everything related to cold and hot extremes, and when you go to everything related to snow and to coastal factors, everything is projected to increase. So mean temperature, extreme heat. Also you can see here, for instance, I don't see it here very clearly, but for instance, relative sea level rise, for instance, coastal erosion, for instance, marine heat waves. All these futures are projected to increase in all the regions in Central and South America. So it is something that is pretty robust in the region. But when we go to the water cycle, this is more the wet and dry events, then you can see that the futures are pretty different, and that's what I'm going to show you here. For instance, you can see that in this region, that is southeastern South America,
the observation shows an increase in mean precipitation and in heavy precipitation. That is what I showed you just in the slide before. And when you go to Northeast and South America, you can find decreases in mean precipitation and increases in aridity. That is something that has been consistently observed during the last 50 years. But when we go to the future, what is projected to happen in the future, you can see that not only Southeastern South America, but also Northwestern South America, that is the region where Colombia, a huge part of Colombia is located, and also Peru, will increase. So we can see this increase in precipitation in these two regions, and in contrast, we see decreases in precipitation in these two regions. Northeastern South America, that is the region that in the present is decreasing the precipitation, but also Southwestern South America, which is mainly Chile. Chile is actually living they call it mega drought, that has been occurring like for almost 10 years, the reduction of precipitation over this region. One particular region that is pretty important for South America is this one, the monsoon region. And there you can really see that the extremes in temperature are increasing, but also we can see a trend toward more drier conditions, agricultural and ecological droughts, and also aridity. So that is something pretty important because this is the region where the core of the Amazon forest is located. And something that is common among all the regions, or most of these regions, is increases in fire weather conditions. What is fire weather conditions? When you have drier soils, you also have high temperatures, and you have windy conditions, then fire can grow and can expand in the region, can spread. So that is an indication, for instance, of conditions that can be more prone for fire events over this region. Also here, you are seeing something that is pretty striking. This is based on evidence in Chapter 8 of Working Group 8. You are seeing that the regions in these orange colors are the regions where we expect to have more droughts during this century. And then you can see almost the whole Latin America and the Caribbean among these regions. The only region that is not expected this is particularly this one. That is where I told you that it's actually getting weather. But then you can see that over all these regions, including the Caribbean, we are expecting, according to the evidence, more occurrence of different types of droughts. So that is something that is pretty important for our region. All this information is pretty easy to access. There is actually a pretty nice effort from the IPCC to have what there is called the regional fact sheets. So it is a summary of the main findings for the different regions of the world. The different authors that were involved in different chapters from the different regions, we created these regional fact sheets based on the different chapters, based on the consensus that we found. And there you can see the different results for, in this case, Central and South America, that is one of the IPCC regions. And then you can see the detailed information for each region. So if you are interested in this, you can go to these regional fact sheets. There is also this one that is for the small islands. So this will be the fact sheet that you should check in the case of the Caribbean. And there is when you can find the figure that I just showed you. So they give more detail what is happening in the Caribbean when you go to this regional fact sheet. We also have, for instance, for mountain regions, because in the case of South America, we have the Andes, which is a pretty important mountain range. So you can really see there also what is happening in these mountain regions. So here, for instance, is the main findings for the Andes. And all of this is, you can find it in the IPCC webpage. We also have a regional fact sheet on urban areas. We have been mentioning the importance of urban settlements in terms of warming, but also in terms of the solutions to climate change. So in these regional fact sheets, you can really see, for instance, what is happening in the physical aspects of the main urban areas.
All of this also can be assessed in the Atlas, Interactive Atlas. This is something that I want to mention, and maybe, I don't know if there will be time or not to see a little bit of this Interactive Atlas, but it's pretty easy to access, and it's a way that you can interact with the information that was used, for instance, to build the different maps or the different time series that you can find in the report are based on this Interactive Atlas. So, those were like in a very rapid way to see like the main findings of this assessment report regarding the physical aspects of climate change for our region. I focus also on Latin America, not only the Caribbean, but also South America. And you really can see that there are different changes. And that is what makes climate change pretty complicated from the physical part, from the physical aspect, is that nothing changes in the same way. You can see changes that are even opposite in between regions. So for instance, I show you regions that are becoming wetter, but others that are becoming drier. So that's why we need to keep with the physical science. I mean, we have a lot of evidence that the climate is changing, but to know how it's changing and how can change in the future is so important, because then it will give us idea of what type of things we need to do, for instance, for adaptation, what type of things we need to adapt to. So I think it is pretty important to go forward, understanding what is happening at the regional level, and of course, maybe one day we will go to a more local level. I think you can see from the different reports of the IPCC that we started global, talking about global, something that feels so far from your real life. But now we are seeing that this is happening also at regional level, and in the way that we can improve, of course, models, but also having more observational data sets, having more science, we can give idea of what is happening in a smaller scale, which is absolutely important in terms of adaptation for climate change. Thank you. Gracias, Paola. Our next presentation will be the science of climate change in the Caribbean, impacts, adaptation, and vulnerability, and our speaker will be Michelle. Michelle, you have 20 minutes. The floor is yours. Buenas tardes, good afternoon, everyone. So taking over from Paulo, who has presented on the physical science, my handshake now is to move to the impacts, adaptation, and vulnerability that came out of our report, and of course the focus is on the Caribbean. So I have the Caribbean capture there. We all share the Caribbean Sea as small islands in this part of the world. So the question is, what news do I bring to you? Climate change poses an existential threat to humanity, but this statement obviously resonates across the entire Caribbean and small island states. In fact, the sixth assessment report, drawing on the physical science, indicated that the region is experiencing temperature increases. There are growing impacts of tropical cyclones. We see hurricanes of magnitudes that we hadn't seen before, category 4s and 5s within our region in recent times. The impacts of storm surges, droughts, and changing precipitation patterns. And the physical science did highlight that very succinctly. The science is also saying that with the melting of the glaciers, this is to tell you how connected we are as a globe, that what happens in the Arctic and the Antarctic areas, the melting of the glaciers will in fact lead to a rise in the sea level, and that has significant consequences for us as small islands. And of course, with the warming of the ocean temperatures, the science is saying that we will see coral bleaching, and we are seeing the invasion of invasive species within our small islands, but also specifically in the Caribbean. I think this point is a very
very powerful point. Small islands obviously face an existential threat if global warming continues and rises above 1.5 degrees Celsius. So there is a need to act with a sense of urgency to combat climate change and to promote adherence to the Paris Agreement that many countries have signed on to limit global warming to 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial levels. We are very much aware of what this has in terms of impacts, in terms of our human well-being within the region, and of course our own economic security as well. I'm not sure if you're going to see this clearly, but it probably is highlighted on the bigger screen. But when you look at the small islands where I've highlighted the section with the orange, we are seeing that there are changes in both the natural ecosystems, in terms of terrestrial ecosystems, the marine ecosystems, and we are also seeing that there are changes in the human systems as well. All of those dots indicate that these impacts are high within the Caribbean region. And I'm going to unpack the narrative. This is just a graphic illustration based on the entire report and by regions, but I'm going to unpack the narrative as I go along from here. The modeling indicates that both temperature and ocean acidification effects under future climate scenarios suggest to us that some small islands are likely to experience severe coral bleaching on an annual basis before 2040. And you know we are in 2023. So there is very little time. This is the window that I spoke about earlier today. Under a worst case scenario, emission scenario, atoll islands could experience annual wave-driven flooding. They are very flat, and that can occur over their entire surface by 2060. So we're talking about, in some instances, the disappearance of islands, the fact that some islands will not be habitable if we continue to see this kind of worst case scenario with the emissions. Paulo alluded to this already, and she presented it very well, that there is a drought risk projection for the Caribbean indicating severe water resources stress from 2043 to 2071. So that has implications for our own survival in terms of fresh water, for human health, as well as for agriculture and so on. This diagram illustrates some of the key risks that we can face in the future. Some are from the slow onset hazards with the melting of the glaciers and so on. Some are from the rapid onset that we can experience. But what it's basically highlighting here is that you can see a loss of all our terrestrial ecosystems, marine ecosystems, changes in terms of food security, water security, economic livelihoods, human settlements and infrastructure and so on. This is contained in the summary for policymakers in the chapter on small islands, and which is located within the general report. Extreme events, we are no strangers to this. In fact, the question was asked earlier today about losses and damages. Yes, the small islands have had a very strident voice in recent COP meetings, COP26 in Glasgow and in Sharm el-Sheikh in Egypt. We are very concerned that we are trying to attribute the losses and damages to, for example, the hurricanes we experience in our region or the flood events that are posing an annual threat to us. The trouble with this is that we haven't developed a robust enough methodology to be able to attribute all of these to climate change. So that is a research gap that we need to work on. And certainly this is a call to scientists in the region to please pay heed to developing the science where this is concerned. I move very quickly to the impacts of climate change on our ecosystems and biodiversity.
I think we are all familiar in the room that the Caribbean and small islands in general, tropical islands, have very rich biodiversity, but our ecosystems are very fragile, they're extremely sensitive. Large population reductions and 100% of island endemics face extinction by 2100 if we go over 3 degrees warming. So we really need to work within our limit of not going beyond the 1.5. Islands cover approximately 2 to 4% of the Earth's land area, but we support more than 20% of extant terrestrial species. We've observed in the science that there has been an 80% historical extinction. We host approximately half of all species, which are now currently at risk of extinction, which is not good news. And projections are saying that we can see substantial losses of insular species, and 100% of island endemics may face extinction under global warming levels of 3 degrees Celsius. So, marine ecosystems, coral reefs, very fragile. They take a very long time to rejuvenate. And we're seeing above 1.5 degrees Celsius. Globally, we are seeing, inclusive of small islands, it is projected that there can be further loss of 70 to 80% of reef-building corals. We can even go as far as 99% of corals being lost under warming of 2 degrees Celsius or more. So we really need to stay within that 1.5. If global warming, even transiently or temporarily, exceeds 1.5 degrees Celsius in the coming decades or later, we can still see damage which will be irreversible. Again, we are on alert, okay? Adaptation responses. So I've given you the news. We are vulnerable. We've seen the impacts. We are experiencing the impacts. What are the responses? There is no single adaptation response. There is no complete solution to reducing risk to people, nature, and economies. What we really need is a blend of responses. In the Caribbean, we've been using protection, we've been using accommodation and retreat measures. This graph illustrates that in terms of protection, we have been using, for example, seawalls as a defense against storm surges and even minute amounts of sea level rise. In some cases, we are retreating by the use of coastal setbacks, pushing buildings further away from the shoreline. And in some cases, what we've done is we've elevated structures. For example, there are highways that are being built higher than the surface near the coastal area so as to avoid inundation of critical infrastructure. There are examples throughout the region. We know that Cuba has the Malecon. We know that there have been experiments with seawalls around. But islands really cannot put a seawall around the entire coastal area. We depend on tourism that will damage our marine ecosystems. So we do need to pay attention to how we select these measures. These are examples of coastal protection. Engineering is an answer, but it's very costly to build seawalls and very expensive to maintain them. And if the science isn't good, if the modeling isn't good, we can actually do more damage to our coastal ecosystems. So again, the science is very important to inform us. This is an example of Barbados and another example in Cuba where seawall defenses have been used to protect coastlines. There are, of course, other measures, ecosystem-based adaptation measures, and these can be used to restore coastal and marine ecosystems. We can use integrated watershed management so that we don't have too much sedimentation in the coastal areas that do damage to the coral reefs that are really protecting us. It's nature's way of protecting us. And we also have the mangrove ecosystems that can protect us from the onslaught of storm surges and so on. So we have, nature is doing its work, and we have to do everything to allow nature to play its role in helping us to adapt.
And so there are examples throughout the region where we've really embarked on some aggressive mangrove replanting. Our report indicates where this is happening, and that there are experiments with coral reef replanting going on as well. There are co-benefits. Not only do we protect nature, but we can also protect livelihoods in fishing and in tourism. Our economies revolve around these two sectors, and they are natural resource-based sectors, and so we need to ensure that we conserve and protect those resources. I come quickly to the question of human settlements. As of 2017, an estimated 22 million people in the Caribbean live in elevations below 6 meters. What that means is that if we do have sea level rise, if we have storm surges, what implications there are for our coastal settlements? Many of our coastal settlements are in areas where we have high density urban development for historical reasons, and then we have of course built upon that in terms of investments in infrastructure. So we have capital cities which are in the low elevation coastal zone. Population, buildings, critical infrastructure are all exposed to sea level rise, heavy precipitation events, tropical cyclones. Human settlements in the Atoll Islands, for example, in the Bahamas, those face some serious threats because they're so flat. The terrestrial and coastal ecosystems that have been damaged have left some of our settlements highly vulnerable to climate change. And if we continue on the business as usual pathway of unsustainable land use practices, we will in fact find ourselves in areas that are highly threatened by these natural hazard events that we have been observing and which are projected into the future. This is especially the case if you have informal settlements where the poor are less able to cope because they have not conformed to building practices or zoning standards and so on. So there is a need. The chapter reports that there is a need to, islands are looking at options of land use zoning plans, reduction of hazards by not putting people in critical sensitive areas that are prone to flooding, using more building codes. We are all doing that in the region, but we need to scale up. And of course, in informal settlements, we need to ensure that they are upgraded in such a way that they are able to cope with the climate change that we are seeing. The message is effective adaptation exists, and all human settlement responses can become more effective if combined and or sequenced. So the protection, the accommodation, the retreat, there is no single step. You have to combine them and make sure they're in the right sequence. We do need to plan well ahead. It's not something that you can wake up today and get results tomorrow. We have to have that planned well ahead. It also, all our adaptation responses, what the report says, needs to be aligned with sociocultural values, because islands have their own value systems, how we treat our coasts, how sacred the coast is to us, and our own development priorities in terms of tourism and the fisheries sector and urban development. And of course, all of this has to be underpinned by inclusive community engagement. This must not be top-down. We are seeing that there's a need for governance reform. In coming towards the end of my presentation, there are limits in small islands. Above 1.5 degrees Celsius, some natural solutions such as ecosystem-based approaches may no longer work. Coastal species cannot keep up with sea level rise or changing conditions. We've seen that with the coral reefs. Above 1.5 degrees Celsius, if the ocean acidification progresses, what we will find is that the coastal and marine adaptation options will no longer work, and our livelihoods and water availability will be compromised.
And by 2 degrees Celsius, many of these impacts will in fact just simply worsen, including increased extreme events. We will see damage to infrastructure and health impacts, psychological as well as physical and economic livelihoods. These constraints, we do have several constraints within the Caribbean and across the small islands. Lack of finance and the lack of risk transfer mechanisms. So we really need to recalibrate how these access to finance works and how the risk transfer mechanisms can be implemented to ensure that we are able to develop adaptation strategies that are feasible. Our governance systems tend to be weak, and we need better coordination at all levels, not just at central government level, but at local government level. And we do need to have far more regional collaboration. Each of us has a narrative within the region. Each island has a story, and we can build on that narrative by sharing our experiences. The need for education and improvement, I hear my colleague over there, definitely we need to amplify our game in terms of dissemination of knowledge and building climate change literacy, and to derive knowledge not just from science but community science. And we also need to explore the value of culture, indigenous knowledge and local knowledge, and mainstreaming that knowledge into adaptation strategies and our various projects. The opportunities are there, and we need to understand how effective adaptation is going to work and how it will vary across islands. We need to increase investments in training, in developing early warning systems, and in capacity building. And we do need to find ways of moving towards more climate resilient development pathways. The enablers to adaptation, innovation, partnerships with the private sector, that very often is at the forefront of advancements in technology, improved access to finance. The pledges are there, but we do need to improve access, and of course governance reform. Urgent action. To avoid the mounting loss of life, biodiversity, and infrastructure in small islands, ambitious, accelerated action is required to adapt to climate change, at the same time as making rapid, deep cuts in the greenhouse gas emissions. Global warming needs to consider us. We know our footprints are small. We are highly vulnerable, and the rest of the world needs to work with us in keeping those emissions down. We need to scale up the action. We need to close our research gaps. The scientists in our region, please hear me out. Get your papers published so that we can do a robust, solid scientific work and assessment of your literature. And of course, the economists need to help us understand how to navigate the corridors of the multilaterals to access the funding. It's not easy. It's a very difficult landscape, and we need to have people in our region really well schooled in how to access the funding. So, we face an existential threat once we go beyond 1.5. Any further delay in concerted global action will simply result in us missing the brief and rapidly closing window to secure a livable Caribbean and small islands future. Our chapter brings the narrative and the story based on all the scientific assessment of the literature, offering solutions to the Caribbean region. And on that note, I thank you. And our last presenter is Mercedes, who will speak to us about the science of climate change in the Caribbean for mitigation of climate change. Mercedes, you have the floor. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Un placer estar acá de vuelta.
Bueno, la idea es hablar un poco de la parte de mitigación, o sea, el espacio de soluciones para el cambio climático en Latinoamérica y Caribe. Yo creo que el primer reto que tenemos nosotros, los que están acá desde la primera presentación, es ver que los 3 grupos de trabajo del IPCC trabajan con recortes geográficos distintos, ¿no? Entonces vimos Paola hablando de las diferentes regiones o subregiones en nuestros continentes, mucho con base en los procesos biofísicos. Vimos Michelle presentando el recorte de las pequeñas islas, y en el grupo de trabajo 3 trabajamos con otro recorte. Entonces nuestra región está representada como Latinoamérica y Caribe. Entonces los datos que voy a presentar son datos agregados para esta región. Bueno, a mí me gusta mucho empezar estas presentaciones con las 3 frases del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al momento en que se lanzaron los 3 reportes del IPCC, porque creo que estaba bien claro lo que él quería hablar. Cuando se lanzó el reporte del primer grupo, él dijo que era una alerta roja para la humanidad. Cuando se lanzó el reporte del grupo 2, él dijo que era un atlas del sufrimiento humano. Y cuando se lanzó el reporte del grupo 3, él dijo, bueno, ahí es un conjunto de promesas rompidas o rotas, como se dice en español, perdón, el portuñol, sobre el clima. Y dijo entonces que los jurados habían alcanzado un veredicto y que era un archivo de la vergüenza. O sea que no estábamos en el camino de prevenir un desastre climático. Entonces creo que tal vez las centenas de páginas de los relatorios del IPCC están reducidas ahí en esta diapositiva. Bueno, yo les presenté esto en la mañana, que es el gráfico que presenta la evolución de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en las últimas 3 décadas, y ven claramente que no estamos en el camino de limitar el calentamiento global en 1.5. Vemos una desaceleración de la tasa de incremento de las emisiones en la última década, pero seguimos en trayectoria ascendente cuando debemos de estar en trayectoria descendiente. Bueno, estos son los datos globales. ¿Qué pasa ahora cuando miramos los datos regionales? Entonces tenemos esta misma figura, pero ahora la partimos en las diferentes regiones, y yo les marqué en rojo los datos que se refieren a América Latina y Caribe. Y podemos ver que en esta región, a lo largo de estas 3 décadas, correspondió de 11 al 10% de las emisiones globales. Pero lo que vemos en esta figura es otro dato interesante cuando miramos los datos específicos de Latinoamérica y Caribe. Acá en estas figuras tenemos las barras en azul, que son las emisiones basadas en los combustibles fósiles, y las barras en amarillo, que son las emisiones asociadas a los cambios de uso de la tierra. Entonces, cuando miramos otra vez Latinoamérica y Caribe, vemos que predomina ahí las emisiones en la parte amarilla, o sea, las emisiones que son basadas en los cambios de uso de la tierra, y tenemos menos contribución de las emisiones con base en el uso de combustibles fósiles, a la diferencia de las regiones más desarrolladas del mundo, como vemos para Norteamérica, Europa y parte de Asia. Y lo mismo vimos en la figura al lado, en que vemos por población, y también ahí son las emisiones per cápita, y vemos que en el caso de las emisiones per cápita también tenemos un predominio en nuestras regiones de las emisiones que son basadas en el uso de la tierra. No sé si pueden leer acá los números que están en esta tabla, pero son otra vez indicadores regionales, pero ahora las emisiones con base en los procesos de consumo y los procesos de producción. Y tengo ahí marcado en rojo también, otra vez, Latinoamérica y Caribe, y les llamo la atención para los últimos números, si lo pueden ver, pero cuando hablamos de procesos de producción y consumo, estamos ahí en el tercer grupo. O sea, tenemos ahí un grupo con las emisiones muy altas en términos de consumo y producción, un grupo intermediario, y estamos en la última franja de emisión basada en procesos de producción y consumo. Entonces esto también es importante mostrarlo, porque nos indica cuáles son los caminos que tenemos nosotros para apoyar la lucha contra el calentamiento global. Bueno, les repito un poco acá las mensajes de la mañana, que si no hay un corte rápido, inmediato, profundo de las emisiones en todos los sectores, en todas las regiones, aunque las emisiones sean distribuidas de forma diferenciada, el 1.5 no está a nuestro alcance. ¿Y lo que podemos hacer entonces para limitar el 1.5 y si esto todavía es posible? Bueno, es importante indicar que todos los modelos que fueron asesados, los escenarios asesados por el Grupo de Trabajo 3, indican que en teoría es posible limitar el calentamiento al 1.5, pero no a la velocidad que lo estamos haciendo. Entonces, nuevamente, esto indica que todo lo que hoy está en la mesa de negociaciones, en el Acuerdo de París, como promesa de los países para reducción de sus emisiones, no es suficiente hasta 2030
para seguir en la ruta de 1.5. Como hablamos en la mañana, esto nos deja más o menos a 3.2. Y ahí les recuerdo todo lo que mostró Paola, todo lo que mostró Michelle, lo que significa salir de 1.5 a 3.2. Entonces, en definitivo, no estamos en buen camino. Acá hay un otro punto importante a aclarar, lo que les comentaba en la mañana, lo que es llamado el overshoot, que vamos en la trayectoria de 1.5 hasta 2100, pero podemos llegar a 1.5 antes de 2100, y esto significa que vamos a tener que bajar más rápidamente. Entonces tenemos que mirar 1.5 como un marco de largo plazo, con la posibilidad de ceder 1.5 aún en este siglo, o sea, en los próximos 30, 20 años. Y esto es importante pensarlo nuevamente cuando miramos los resultados del grupo de trabajo 1, en asociación al grupo de trabajo 2, que para cada pequeño incremento, pequeño entre comillas, de temperatura que tenemos, si pasamos del 1.5 al 2, al 4, y estos son los datos de frecuencia e intensidad de eventos extremos de temperatura, vamos incrementando la frecuencia de estos eventos extremos. Entonces, aún pasar 1.5, que sea por pocas décadas, significa comprar en prejuicio mucho más eventos extremos. Entonces, lo que el report, ahí teóricamente podemos bajar ahí a 1.5, llegar a 1.5 a finales del siglo, y la cuestión es cuánto podemos ultrapasar del 1.5 sin hacer una reducción muy rápida de las emisiones. En la mañana les comenté que en todos los sectores de la economía que fueron evaluados en el report tenemos opciones disponibles ahora en cada uno de los sectores para reducir a la mitad las emisiones hasta el 2030, que es esta ventana de oportunidad que tenemos nosotros que nos deja en la trayectoria del 1.5 hasta el 2100. Bueno, acá otro punto importante, porque la pregunta, bueno, tenemos las opciones, pero ¿cuánto nos va a costar? Entonces, lo que es interesante también que está en el report, que existen opciones que pueden bajar las emisiones de gases de efecto invernadero por la mitad, al nivel de que tenemos en 2019, con costos que son menores que $100 por tonelada de CO2 equivalente. O sea, es también una cuestión de costo, y los costos pueden ser favorables. Y si pensamos en las opciones que nos pueden costar menos de $20 por tonelada de CO2 equivalente, ellas son mitad del potencial que tenemos de mitigación hasta el 2030. Entonces, en algunas situaciones, para complementar el lado de los beneficios, algunos de los beneficios monetarios que tenemos con la adopción, por ejemplo, de energías renovables, hoy superan los costos que tenemos para implantación de estas metodologías. Bueno, acá hay dos ejemplos que les quiero mostrar. El primero grupo es el grupo de energía. Lo que ven en los colores azul, de las barras azul, son los costos que están abajo de $20. Lo amarillo, naranja, entre $20 y $100, y los que están ahí arriba, los valores más altos. Entonces, cuando comparamos en el sector de energía solar y eólica, ya vemos que los costos bajos superan en mucho las opciones que tienen los costos más elevados. Entonces, de verdad está siendo un buen negocio adoptar las medidas de energía sostenible en el caso de solar y eólica. Y les llamo la atención para el segundo cuadro marcado en rojo, que se refiere al sector donde precisamente Latinoamérica y Caribe tienen sus mayores emisiones, que es el sector que llamamos de agricultura, silvicultura y uso de la tierra, en inglés AFOLU, Agriculture, Forest and Other Lands. Y lo que vemos ahí es un predominio también, primero, muchas opciones, y todas ahí en las fases, en la franja intermediaria de costos. O sea, nuestra región tiene un gran potencial de contribuir para el enfrentamiento del cambio climático con opciones que son muy favorables en términos de costos. Un aspecto que también hablamos en la mañana, que bueno, cómo podemos acelerar el paso de estas medidas de mitigación. Y un factor importante es cómo mejoramos los flujos financieros, y esto también fue mencionado ahora por Michelle en su presentación, porque también se refiere a las acciones de adaptación. Y un paso importante es cómo traemos ese flujo financiero, pero al mismo tiempo que no sea un factor que venga a incrementar las desigualdades, las iniquidades en nuestra región. O sea, no basta tener el flujo de plata, pero hay que pensar en cómo se usa este recurso para reducir la pobreza, para disminuir las diferencias sociales que tenemos nosotros en nuestra región. O sea, es mucho más que solo combatir el cambio climático. Y ahí entra una cuestión que es muy importante cuando hablamos de soluciones. ¿Cómo implementamos soluciones que consideren justicia y equidad? O sea, ¿cómo podemos abordar el cambio climático de una forma justa, equitable, ¿cómo se dice en español? Me faltó la palabra. Bueno,
Entonces hay que tener ahí especial atención a las políticas que tengan esta posibilidad de sinergias con políticas también, por ejemplo, de combate a la pobreza y reducción de las desigualdades, con los recortes de género, raza, todos que hablamos en la primera parte de la presentación en la mañana. Y hay que acordarse también que las emisiones globales son extremadamente desiguales. O sea, la población global que representa el 10% de la riqueza del mundo contribuye con el 36 al 45% de las emisiones. Y las poblaciones, las personas que están con la franja más baja contribuyen con el 13 al 15%. Entonces vemos ahí, como habló Michelle, las consecuencias, los impactos que van a ser distribuidos. Vamos a tener grupos más vulnerables y estos grupos vulnerables son precisamente los que menos contribuyeron con el problema que se está generando. Entonces una pregunta es cómo podemos alcanzar todas estas medidas de reducir emisiones o tener emisiones netas cero de carbono sin destruir los medios de vida y abordando cuestiones de justicia y seguridad social. Entonces esto es lo que se habla dentro del report como una transición justa, o sea, es que involucra procesos y prácticas que aseguren a las personas, a los trabajadores, a los sectores, países, las regiones, que no sean dejados para atrás en el proceso de descarbonización. O sea, ¿cómo hacemos esta transición? Trayendo a todos para este proceso y incrementando las condiciones de vida. ¿Cómo se pueden ofrecer empleos de alta calidad en cantidad suficiente en los sectores que van a trabajar con economía de bajo carbono? Y sobre todo cómo esto implica en respecto a las poblaciones más, a los grupos más vulnerables, con la creación de empleos que sean decentes, con protección social, con derechos de trabajo, con equidad, por ejemplo, en los procesos de uso de energía y la consulta democrática a todos estos grupos. Entonces, cuando hablamos de transición justa, estas transformaciones necesitan, o sea, que salgamos de una sociedad de alto carbono para de bajo carbono en la escala global, pero que se trabajen también las diferencias regionales y cómo se crían empleos que estén de acuerdo con esta nueva realidad y que sean duraderos. Y ahí yo entro en la última parte de mi presentación. Les comenté que el perfil de la América Latina y Caribe, sobre todo las emisiones asociadas al uso de la tierra, me gustaría mucho hablar ahora un poco de la transición justa que llamamos, pero en el contexto del uso de la tierra. Este sector contribuye con 22% de las emisiones globales. Le doy el ejemplo de mi país, de Brasil. En Brasil este sector contribuye con 70% de las emisiones cuando juntamos agricultura y deforestación. Entonces uno ve el impacto diferenciado que hay en nuestra región. Pero por otro lado puede proveer también emisiones a larga escala, remoción de CO2 de la atmósfera a larga escala. Cuando miramos la parte de cuál es el potencial económico de mitigación del sector, el sector puede contribuir sacando ahí de 8 a 14 gigatoneladas de CO2 equivalente al año, y siendo que 30-50% de este potencial está en los costos más bajos de hasta $20 por tonelada de CO2 equivalente. Y miramos que buena parte de este potencial, y ahí sí mi presentación se agrega mucho a la presentación que hizo Michelle, está precisamente en que estamos en una región donde están varios países biodiversos, con extensos ecosistemas naturales que son grandes reservatorios de carbono e importantes para la conservación de la biodiversidad. Entonces, buena parte de este potencial está precisamente en las acciones de preservación, de conservación de la naturaleza, seguido por las acciones de agricultura y por las opciones de estilo de vida y consumo. Pero cuando hablamos de brechas de financiación, las brechas de financiación son precisamente más grandes en este sector y sobre todo para los países en desarrollo. Este es un sector también donde tenemos más sinergias entre mitigación y adaptación. Cuando hablamos de diversificación de sistemas reproductivos, ¿no? Estamos hablando de adaptación, estamos hablando de mitigación. La integración de sistemas de producción, como por ejemplo la ganadería, la agricultura, la forestería, juntos en una misma parte. Cuando hablamos del manejo de tecnologías, como por ejemplo de preservación, conservación de suelos, y por fin la conservación y la restauración de ecosistemas naturales. Entonces es un sector que precisamente es importante para nuestra región y donde tenemos más oportunidades de acciones conjuntas para trabajar adaptación y trabajar mitigación. Toda vez que hablamos de transiciones de uso de la tierra a larga escala, esto tiene impactos y retos muy profundos para el desarrollo sostenible. Cuando hablamos de land cover, land use change, estamos hablando de biodiversidad,
de los servicios ecosistémicos, de la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y los medios de vida de la población. Y ahí otra vez mostramos la integración que hay entre trabajar estas acciones de combate al cambio climático con la Agenda 2030, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Y ahí me gustaría mucho llamar la atención sobre un aspecto que tal vez sea poco mencionado en los ODS, ¿cómo se dice en español? ODS también, ¿sí? Que es la cuestión de la seguridad de la tenencia de la tierra. Entonces, este es parte de uno de los indicadores, el 1.42, que apunta para la necesidad de garantizar a los pueblos, a las comunidades, a los pequeños productores, la tenencia de su tierra. Esto no es un gráfico que está en el IPCC, pero esto nos da una dimensión de la importancia de esta cuestión de la seguridad de la tenencia. Tenemos hoy cerca de 1 billón de personas en el mundo, en las varias partes del mundo, que enfrentan inseguridad con relación a la tenencia de la tierra. Y esta experiencia se muestra de forma diferenciada cuando hablamos de hombres y mujeres, y por causas distintas. En el caso de las mujeres, esta inseguridad se da generalmente por las cuestiones en sus localidades. Para los hombres muchas veces están asociadas a las cuestiones de gobernanza o de gobierno en sus países, y también al proceso de land grabbing, de apropiación de tierras. Otra vez, extremadamente importante para nuestro recorte geográfico, o sea, para alcanzar el potencial que este sector tiene, tenemos que considerar el conocimiento, la experiencia y el respeto a los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades locales. Ellos son cruciales para todas las acciones de mitigación que tienen como base el uso de la tierra. Speak up. Sorry. Tenemos que pensar que globalmente los pueblos indígenas son solamente 5% de la población global, pero protegen y cuidan a 22% de la superficie de la tierra, 80% de la biodiversidad que todavía tenemos y 90% de la diversidad cultural del planeta. Y están también entre los más pobres y los más socialmente excluidos en el mundo. En el caso particular de Latinoamérica y Caribe, los bosques cubren ahí 80% del área que hoy es ocupada por pueblos indígenas. Son 330 millones de hectáreas que apuntan para el rol crítico que estos pueblos tienen en la gobernanza, en las acciones de mitigación. Y aquí es importante remarcar que cuando hablamos de tierra, tierra es mucho más que una commodity. Cuando hablamos de tierra, territorio, más bien, ¿no? Esto está conectado a la herencia cultural y la identidad de estos pueblos, y es llave para su senso de dignidad y su senso de bienestar. Hay que pensar también en la pobreza que está en las áreas rurales. Entonces hablamos ahí, son bosques, son áreas de agricultura, son otros ecosistemas, pero hoy 2/3 de las personas que pasan hambre en el mundo viven en áreas rurales, y son 570 millones de pequeñas propiedades en el mundo que tienen ahí cerca de 12 hectáreas. Entonces también tenemos que mirar la agricultura, no solo por el lado de los grandes, pero sobre todo por esta multitud de pequeños productores. Y por fin les había remarcado en la mañana que no hay desarrollo sostenible si no hay acción climática. Entonces las dos cosas están extremadamente conectadas. Les traigo acá nuevamente el ejemplo de las interacciones positivas que tenemos en acciones, en estrategias de mitigación, cuando hablamos de uso de la tierra y los diferentes ODS. Y por fin acá solo remarcando, entonces cuando hablamos de transición justa, esto incluye uso de la tierra, clima y biodiversidad, pero incluye también empleos decentes, inclusión social, erradicación de la pobreza, todo esto que nos genere una sociedad que sea resiliente al clima. Ahí son varias acciones que se intercomunican: terminar con la deforestación, tener una agricultura sostenible, sistemas alimentarios sostenibles, cómo podemos escalonar las acciones climáticas con base en la naturaleza. Entonces nos habló Michelle acá de las medidas con base en ecosistemas, restaurar tierras y océanos, y todo esto al mismo tiempo en que fortalecemos los derechos humanos, los padrones del trabajo. Tenemos ahí los procesos de tenencia de tierras más inclusivos, más asegurados, incluyendo los derechos de pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, e implementando el diálogo social y el engagement de diferentes stakeholders. Y solo les prometo que es el último. Yo creo que ese es el tercero último, pero ese es el último.
El relatorio tiene una parte muy especial que son cuáles son las lecciones que tenemos de la pandemia de COVID-19. Y ahí yo destaco cuatro factores que son muy importantes. El valor de tener un manejo de riesgo prospectivo, ¿no? El papel del scientific assessment, el rol de la ciencia, la importancia de las acciones preparatorias y la importancia de instituciones internacionales y procesos internacionales que sean efectivos y eficientes. Entonces, lo que vivimos estos 3 años como un shock global nos puede servir mucho para entender lo que es la crisis global del cambio climático. Por acá termino y muchas gracias. Muito obrigado, Mercedes. Y ahora, para ya cerrar la tarde, vamos a tener un panel con diferentes representantes, tanto nuestros autores que han participado en el evento como puntos focales, focal points of the IPCC that are in the room. Well, here is Celso, but I know that there is someone else, our colleague from Trinidad. Are you the focal point for your country? No, him. No, actually, I'm not the focal point for the Trinidad and Tobago government and the IPCC. I'll give you that information, but I'm not. Okay. I am the Director General of the National Met Service and the PR of Trinidad and Tobago with WMO. Okay, but in your condition of General Director, would you like to accompany us in the panel? Sure, if you'd like me to, that's fine. Please. Sí, también se queda. Celso? No está. Should I come over? Yeah, please. Take the seat in the middle. Any other officer who will like to volunteer to the podium? Just it will be a round of Q&A and that is open. Anyone who will like to
doing the right thing. I gathered this from your question, right? So in my mind, I know that my government is extremely interested in the findings coming out of this meeting. And that's why I'm present here today. Decisions from my government and other policymakers are driven by data. And I'm hearing now that there's the absence of some critical data. Some of the data that might be gathered might be questionable. I'm hearing also that with respect to data, we're dwelling in a quadrant of uncertainty. And therefore, governments and policymakers, once they recognize this, may be a little bit hesitant to make critical decisions that will impact on behavior and culture, etc. Right? So whether we need to invite the ministers of economies in a room and sit with them, I don't think so. What is happening in my country, and I'll tell you what has gotten the attention of my minister and other policymakers, is when weather phenomena and extremes deviate in a spiking way from the norm. So in Trinidad and Tobago, in the rainy season that has just completed, we had a tremendous amount of flooding that impacted on agriculture, impacted on, schools. We had to close schools, a lot of other impacts that resulted in an impact on the economics of the country. And so this captured the attention of my government and policymakers. And so I'm not saying that I want something extreme to happen in the world, right? The data has been gathered, but if we can convince our governments and the policymakers that, listen, if X is not done, this will be the result, and make reference to extreme events that are occurring. Chair, I don't know, we have a big task ahead. Yeah, there is. Right? There's a lot of work to be done, and this is just some of my observances. Thank you. Thank you, and I will open the floor to the participants. Previously, I want to mention just very briefly 3 things. Once, we have a data gap, as Thelma has already mentioned. The second thing is that the knowledge of the IPCC, normally it stays within the IPCC. And it means that the delegates are coming from science, are coming from foreign affairs, are from environmental ministries, but the ones who are supposed to be using housing, agriculture, energy, they are not following what science is telling them. And that's the reason why, of course, if we have the economy people, they will force the others to take the decision, because the economy has a big power to exert on the others. But we need also the other one that they have already mounted, an inertia system that is not following what science is providing. And and the only hope is that others, like NGOs, like people, common people, like universities, will start pressing those in order to make the things right if they are not doing the things right by themselves within the government. So those were my 3 points, and I will give the floor. Here we have, and there I have 5 hands, 6. But we start with the gentleman and then the lady on the other side. No, first the gentleman. Sorry, here. Yes. Buenas tardes. Sí. Mi nombre es Julio Muriente, de Puerto Rico. Vine en calidad de representante político, pero en este instante asumo un rol como profesor universitario y geógrafo. Soy profesor en la Universidad de Puerto Rico y soy geógrafo.
obviamente sensibilizado por asuntos como este, por eso llegué hasta acá a acompañarles a ustedes en esta sesión tan importante, y motivado por la pregunta que hace el compañero sobre la relación entre información y toma de decisiones. Así atropelladamente, una respuesta: lógicamente no basta con la información. Para nada en la vida basta con la información, porque en la toma de decisiones, quiero decir, porque para que haya toma de decisiones, primero que todo tiene que haber sensibilidad, tiene que haber sentido de responsabilidad social. En el caso nuestro tiene que haber poder político y voluntad efectiva, tiene que haber conciencia, podría incluso haber menos información, y si hay de todo esto, es mejor que haya un déficit de información y un superávit de voluntad. Esto es un asunto ético en su fondo, es un asunto humano y es un asunto existencial. Y lo peor de todo es que hay una terrible inconsciencia de la gravedad inminente. Los cristianos, por ejemplo, debieran saber que lo que está en riesgo es la obra de Dios, por ejemplo, que está yéndose por el chorro, como diríamos por allá. Hay intereses económicos y políticos negacionistas, ustedes lo saben. Hay una ausencia de planificación del espacio geográfico y los recursos naturales. En el caso de Puerto Rico, con esto voy a completar, está el gran problema de que no tenemos el poder político para ejercer la voluntad en la planificación, fruto de información. Nosotros no participamos en la Cumbre de París, nosotros no participamos en COP27, nosotros no participamos en la UNESCO, nosotros no tenemos personalidad internacional en esos escenarios, y el agravante de todo es que por un periodo Trump simplemente se salió de todo esto, ni siquiera nos llegaba por la vía de la metrópoli, ¿no? Información relacionada. Y mientras tanto, y aquí está uno de los agravantes del caso de Puerto Rico, no solo el hecho de carecer del poder político para la toma de decisiones, sino que además resulta ser que Puerto Rico es hoy día uno de los más importantes aportadores de gases de invernadero en la región del Caribe y Centroamérica. O sea, en una extensión territorial de 9.000 kilómetros cuadrados hay cerca de 3 millones de vehículos de motor. Imagínense ustedes que una mañana de lunes haya encendido a la misma vez 750.000 vehículos de motores lanzando monóxido de carbono a la atmósfera, de lunes a viernes. O sea, no es solo el problema político de fondo de la ausencia de poderes para ejercer esa información con medidas, sino que es que además Puerto Rico constituye una de las amenazas en la región. Y ya hemos sufrido nosotros el impacto de María, el huracán, y estamos sufriendo los problemas de la elevación del nivel del mar, y estamos sufriendo los problemas de la anormalización del tiempo, de los fríos y de los calores y de la lluvia y la sequía, todas las manifestaciones del cambio climático. De manera que llamo la atención al hecho de que una situación como la nuestra comienza con la contradicción política que ustedes todos y todas conocen, y se manifiesta en asuntos como este que parecieran no ser políticos, pero que en su expresión concreta son evidentes y esencialmente políticos. Una última cosa que quería señalar: la nueva sede de la CELAC se ve azotada por huracanes, por volcanes, por la elevación del nivel del mar. Estoy hablando de San Vicente y Granadina. Vamos a aplicar toda esta información a San Vicente y Granadina, porque ahora resulta que el gran representante de nuestra América por CELAC, quien preside CELAC, es San Vicente y Granadina. Vamos a acudir al compañero González a ver de qué manera San Vicente y Granadina se convierten en vanguardia de este proceso de información, denuncia y acciones proactivas frente al tema de cambio climático. Me parece que es una coyuntura que podría ser muy interesante a los intereses nuestros en calidad de científicos y científicas en función de un asunto como este tan urgente y que tanta necesidad hay de que creemos conciencia todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Mata. Buenas tardes, mi nombre es Esther Forero Galvis, vengo de Colombia, soy docente, pensionada y ambientalista.
Mi análisis y mi pregunta es la siguiente. Nosotros hace 5 meses tenemos un nuevo presidente en Colombia, que todos pues nuestros países con el Fondo Monetario se cambiara, no se cobrara y se cambiara por que ese dinero se dedicara al cuidado de estos recursos y a la inversión para poder cambiar y transformar pues a economías más que sirvan al mejoramiento del ambiente. Gracias, Madam. Thank you. Good afternoon. My name is Dr. Adele Blair. I am an environmental consultant and researcher from Antigua and Barbuda, as I said. My issue really is the research gaps that exist. And I know firsthand because as a publisher, it's very costly to publish your articles in peer-review journals. And so I am agreeing with Michelle earlier that there needs to be regional collaboration, and I'm thinking about the University of the West Indies. They've just opened their 5th campus in Antigua and Barbuda, and I understand that they're going to be looking at environmental management, environmental science there. So I'm thinking that perhaps if you have another outreach session, that you could perhaps look at regional educational institutions and make a pitch to them for, tertiary research in climate change, and also look for opportunities for capacity building in this regard. Because there's a lot of work to be done. I published 3 articles on my dissertation. I compared climate change adaptation and responses in Antigua and Barbuda in 3 livelihoods: farming, fishing, and accommodation within the hotel sector. And I looked at Antigua, and I also looked at Ifate out in Vanuatu. And I think that the results are very interesting, the things that are happening both in the Pacific and the Caribbean. But I just think that we need more research, and the lack of finance, I think, is playing a major part in this. Thank you. Thank you. And regarding the research gaps, there are, I see from that standpoint, 2 major issues. One is that practitioners are normally not invited to produce science. For example, if you go to France or to Britain or to many other developed countries, Japan even, practitioners, doctors that are working in hospitals, they can devote time to produce scientific research. It's part of their assignment. We have these same professionals normally absolutely overloaded, that they cannot manage the duties that they are in charge, and they have no stimulus to go into publishing their observations. And that's the same for many other areas, engineering, whatever you mention, you will see the same case. So this is one major gap. The second thing is now there is the opportunity
to go as it has gone with what happened that, for example, in many areas in science, the publications became so expensive. What did our fellow Americans did? They create PNAS. The proceedings of the National Academy of Science is online. People are collaborating. There is peer review. It's unpaid. They publish online and they send to Elsevier, Springer, and all the Roberts who are in charge of the publishing companies. So that's another possibility, because there are many other cases. I mentioned PNAS because it's probably the most well known, but there are many others. What is making us unable to create a Latin American journal of climate change policy, where we will talk about science and adaptation, mitigation, even inventories if we wish, so whatever related. And we will have it peer-reviewed, we will have it indexed, and we will create of that a major publication. The only thing is to organize, and of course there will need to be a little support from our own governments in order to produce such a journal that will have a major impact in the region. There are many possibilities. We need to think sometimes out of the box. With these brief comments, I will give first to the lady in the back, then to the gentleman, the other gentleman, and the lady here. That's my order that I have seen. Sí, buenas tardes nuevamente. Jacqueline La Guardia Martínez de, well, I'm going in English now, Institute of International Relations at the University of the West Indies in St. Augustine, Trinidad and Tobago. I have 3 observations. The first has to do with something that our colleague from Puerto Rico was telling, and has to do with the role of non-independent small island. I'm not sure how the non-independent territories in the Caribbean are taken into consideration by the IPCC report, how they can actually provide information, how they are considered in all this process. And my question is related with the nature of the IPCC. It is an intergovernmental panel, and non-independent territories, they have all these challenges in terms of policy making and policy implementation. So how does it work, considering that most of the climate agenda that they should have is going through France or the US or the UK or the Netherlands? So I'm not sure how it works. I'm not sure if there are mechanisms for they to work directly. So if you can tell a little bit more about that, that would be extremely useful, I believe, for the Caribbean people here. The second comment I would like to do has to do with this a regional decision on how to study and how to approach by each of the different groups. I was very happy to see how group number 2 is doing is undertaking a specific approach towards a small island. That it means that the Caribbean has a singular space in this type of approach. When I think about studying the Caribbean with Latin America or studying the Caribbean with South America, I'm not sure. I believe there are reasons to do so, and I would like to know why. Because our main challenge is how we in the Caribbean can get this information, how we can get this data to make this conversation about Caribbean issues. Because I believe that today we have learned that yes, we are all vulnerable to climate change, but the truth is that some of us are more vulnerable than others. And I believe that the Caribbean has this particular challenge, and this is why it is so important sometimes to have this specific approach to Caribbean challenges. So I would like to know in group 1 or 3, what are the obstacles, if there is some rationale to have this type of grouping with the rest of Central America and South America. And third, very rapidly, is something that has to do with this idea of the 1.5.
And I understand now that it is a long-term type of goal, let's say, and that we are looking maybe to increase and then to decrease. This is what I believe I understanding here. I'm not sure, please, you are the experts, you can clarify. My concern, and this is me talking as a non-expert on climate science, is that how much we are going to lose if we go up to the 1.5 and we will be unable to recover. And I'm thinking about the biodiversity. Yes, of course, we can go maybe down 1.5, but there are things we are going to lose that there's no way to get back. So I would like to know if there are any type of study that can make that point, because I believe this is an important piece of information that we can put to governments, we can put to practitioners to say, we are going to lose that and we need to act now. So thank you very much. Well, as those were questions, somebody want to answer very briefly, please. ¿Yo puedo hablar del 1.5? Sí. No, estás con toda la razón, pero lo que está en los modelos que el IPCC evaluó en este último report es que de todas las trayectorias, todos los escenarios, solamente la que es más estricta en términos de mitigación nos saca del 1.5 a mediados de este ciclo. Mismo las trayectorias más intermediarias, que todavía podemos llegar a 1.5 al final de los siglos, nos van a hacer el overshoot y después de caer. Y sí tienes razón, porque hay impactos. Esto es lo que intenté mostrar allá con el trabajo del grupo 1, que si sale de 1.5 a 2, de 1 a 1.5, hay un incremento de los eventos extremos de intensidad y frecuencia. Entonces sí es un juego que está difícil, pero todos los modelos nos dicen, aún aquellos que van a llegar al final del siglo en 1.5, vamos a bater el 1.5 antes. Y lo que es extremadamente preocupante me parece que cuando comparas los modelos del relatorio del 1.5, del Special Report, del quinto ciclo y el sexto, nosotros corrimos 10 años. O sea, estamos poniendo bater el 1.5 más adelante y en realidad este punto está más temprano. Entonces se nos encortó todavía esta ventana de oportunidad que tenemos y yo creo que es esto que hay que considerarlo muy, cuando la gente dice, bueno, es 1.5, bueno, tal vez 2, ojo, porque de 1 a 2 hay mucha diferencia y todavía, como dice, cuanto más nos vamos, más difícil es después volver, porque Paola creo que habló de cuestión de que hay para ciertos daños que son irreversibles en escala de tiempo humano. Sí, se va a bajar el nivel del mar, sí, pero tal vez nosotros no vamos a estar más acá. Entonces yo creo que hay cuestiones que son importantes de dejar los mensajes claros, porque yo creo que esta diferencia de pequeños incrementos de temperatura se traducen en grandes impactos, sobre todo para los ecosistemas, y Michelle habló de uno de ellos, que son, por ejemplo, arrecifes de corales, mangroves, que ya son extremadamente sensibles. El otro punto que hablaste, tal vez Ramón puede hablar mejor que yo, pero yo sé de discusiones interminables en el grupo de trabajo 3, de cómo separamos las regiones. Entonces, es un poco también pensar por qué está en el paquete de Latinoamérica y Caribe. Acuérdense que el grupo de trabajo 3, el que trabaja el espacio de soluciones, tiene que mirar mucho los datos socioeconómicos, de población y todo. Y cuando uno mira las bases de información, están muy agregadas para América Latina y Caribe. Sí, uno las puede separar. Y de verdad uno trabaja separado, pero no las puede presentar con el nivel de detalle que, por ejemplo, están en el grupo 2 o en el grupo 1. Entonces, hay, por los límites del propio trabajo, decisiones que se toman que no son sencillas, generan muchísima discusión. La propia terminología de países desarrollados y países en vías de desarrollo también es cuestionable. Pero si hablas después con los capítulos en particular, con los autores, es posible conseguir la información con el nivel más refinado de espacio. Pero son decisiones que se toman ahí. Y Telma también puede hablar, y creo que Ramón. Paola, gracias. Bueno, para complementar la primera respuesta de Mercedes, yo lo decía ahorita en inglés, pero de pronto en español, por el uso de palabras sea más fácil. A veces hablamos como del 1.5 grados centígrados como una meta. ¿Meta de qué? Eso no es una meta, es un límite planetario, ¿cierto? Y cuando hablamos de lo que en inglés llaman overshoot, o sea, como llegar a 1.5 pero luego recuperarse, hay unos aspectos que todavía no entendemos. O sea, esto no es un sistema elástico, ¿cierto? Crezco y luego decrezco y como si nada vuelvo a la misma posición inicial.
no es así, ¿cierto? Y sabemos que hay unos efectos irreversibles muy lentos, por ejemplo, el aumento en el nivel del mar continuará, el derretimiento de glaciares, esos son procesos muy lentos, porque es que el mar, los océanos responden muy lento, la atmósfera es más rápida por su naturaleza, pero por ejemplo lo que tiene que ver con suelos, con océanos, es mucho más lento. Entonces hay muchas cosas que no sabemos, que la ciencia todavía no sabe, ni siquiera lo hemos pensado qué posibles consecuencias hay. Entonces ahí hay un elemento muy importante que considerar con ese 1.5. Ahora, con respecto a las regiones, el Caribe es una región particular dentro del primer grupo de trabajo. Sino que yo presenté pues como para toda la región, pero había un polígono que era medios de comunicación es el reporte de regresamos a 1.5 y esas ya no van a regresar. También, como decía bien Paola, al pasarnos de 1.5 puede haber cambios que no son reversibles en el corto plazo, ¿no? Los famosos tipping points, que podrían ser reversibles, pero en periodos de cientos de años o más. Entonces, el overshooting, el pasarnos de 1.5 grados puede ser bastante peligroso. Gracias. Good afternoon. I'm Lorenzo from Brazil. I have two quick questions.
One of them is how to make sure that adaptations fund go to the most vulnerable, because I've studied climate justice through the perspective of informal settlements. It was a case study of Tanzania. I know that, but considering that the small window of opportunity that we have and all of these impacts, what are the challenges of true representation of the region within the system of IPCC? Thank you for two very interesting questions. The first question in respect of ensuring that the funding trickles down to the poor who cannot cope with the climate change. In most of the templates for accessing the adaptation funding, there is in fact criteria that indicate who will benefit from this type of funding. So there is the gender issue, there is the vulnerable group, such as the elderly, women, youth, and of course the poor. So there's no escaping the way in which the template is designed to ensure that you don't have a sort of, that it trickles down to the right groups. So it's almost it's proofed in that way. So there's no leakage. That's the word I'm searching for in my head, no leakage. In respect of your second question, just remind me quickly, what was the second question? Representation, not only numerically, but in terms of relevance of our region. Good. So the Small Islands chapter actually had the highest number of women in the entire IPCC report. I was the coordinating lead author of the Small Islands chapter along with a male counterpart. But how we ensured many women and representation from the Caribbean side was that I looked at the young academics in the region who I knew were well-established experts, and I invited them as contributing authors. That's how I guaranteed, because there is a transition. I will be moving on in age, and I need a whole new crop, fresh blood to come to take the baton. So in that regard, that's how I ensured it. And I think this is a model that IPCC can use in terms of looking at the contributing young. So there's a hierarchy. Coordinating lead authors, we coordinate everybody. Then you have the lead authors, they are also scientific experts like ourselves. And then you have contributing authors who help the lead authors in terms of new knowledge and assessment of the literature. So I think the way in which the entry point for the young scientists and far better representation is to look at the pool of talent within the region and ensure that the younger ones are being coached to take over. Yeah, that's my answer to that. Thank you. Thank you, Eduardo. Yes, thank you. Paula? I think there are many challenges in that matter, because it's not only that you have, I don't know, let's say 30% of authors from certain region. It is also important if those authors are able to contribute during the process. So one part of the process is the chapter where each author is allocated. So we work in the chapter, but the reports also have a technical summary and a summary for policymakers. So I will talk about the summary for policymakers in Working Group 1. I was at some points the only person from Latin America and the Caribbean in the summary for policymakers. And you could see, for instance, groups of people from Asia, for instance, that were more a larger number. And there I really felt like I need more support, for instance, to discuss things that are pretty scientific, that are not political at all, that are just based on science, but sometimes, for instance, which type of information are we going to show? So I know Asia is pretty big, it's pretty important because it is a pretty vulnerable region, but then I say, yeah, but my region is also pretty important with a lot of population. So I think there are a lot of challenges for the IPCC. Actually, we are working now on a survey that is
actually trying to help how can we improve not only gender balance, but inclusion, equity, justice within the process of the IPCC. Because there is one thing, and this is Anglo-centered. I mean, we are speaking in English, right? Even if our native languages are other languages, right? And that is something that prevents, for instance, the efficient participation of authors. I had, for instance, chapter mates that were from countries where English is not the native language, and they didn't feel comfortable enough or strong enough, for instance, to raise their voice and to give their opinion, and that is a barrier, right? But I think those are part of the things that the IPCC in the next cycles is trying to improve. I think it has improved. This is my first time in the IPCC, but I can really feel that this has been improving, because within the IPCC there have been also teams trying to help with inclusion, trying to also, like, even for instance, what are the biases that we have? There is something that we cannot deny, and is that somehow science is hegemonic, right? And one type of science could be better according to the general idea than other types of sciences. We can see that with the physical sciences and the social sciences, for instance, right? And even if you are a scientist from Colombia, may not be your voice or your opinion the same than scientists from Germany, right? There are some ideas that are biases that are there, or if you are a woman, right? Or if you are someone from instance, from Africa, you are from a different ethnicity, right? There are unconscious biases also there that we all have, because we are human beings. We all have different biases depending on the culture that we are. And I think that those are parts that make this IPCC process that interesting, because despite of these biases that we can have, also the disciplinary biases, because disciplines also have their own biases, is trying to bring this knowledge like in the better way. And if we start having more participation, but not only women, men, we have to start thinking non-binary, right? There are a lot of gender dissidences, there is a lot of gender diversity over here, so we really need to start thinking differently. I say this morning, we need unprecedented ways to think. We need to think out of the box, and that is something that has to change, I think, across the different IPCC, the next cycles, because this world is pretty different from 30 years ago when the IPCC started. So maybe we need some transformations, and I think, at least from some persons in the IPCC, this has been the idea. Gracias. Yes. Hola, voy a hablar en español. Mi nombre es Juan Carlos Núñez, yo soy consultor e investigador de la República Dominicana y trabajo precisamente para la Red Principal Dominicana con resiliencia de comunidades costeras. Bueno, mi pregunta va dirigida a cómo se balancea dentro del IPCC lo que tiene que ver con las resiliencias de comunidades costeras y riesgo de desastres, todo lo que tiene que ver con las proyecciones que van a pasar versus que al mismo tiempo estamos empujando muchísimas conversaciones acerca del desarrollo sostenible y que tenemos que en la región Caribe enfocarnos en hacer más y más turismo cada vez más. Como que no podemos tener una y la otra al mismo tiempo. Muchas veces pasa que esas comunidades ven el desarrollo turístico como la única solución a los problemas económicos que afrontan y ven entonces los esquemas de conservación como un obstáculo a su desarrollo. Pasa que, por ejemplo, en el sur de la República Dominicana hay un proyecto que van a hacer que se llama, la provincia de Pedernales, se llama Cabo Rojo, y ahora mismo todas las comunidades que varias ONG tienen años trabajando ven a la conservación de varias áreas protegidas como un obstáculo en su desarrollo económico. De esto se aprovechan varios grupos de interés de poder para entonces empujar las narrativas de que la conservación es un obstáculo para el desarrollo. Entonces, a mí me gustaría saber en qué punto el IPCC balancea este tipo de relaciones entre, ok, tenemos que crear comunidades resilientes y empujar el desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo tenemos que conservar la biodiversidad, porque en muchas de estas zonas que están, por ejemplo, en Pedernales, las mejores barreras de coral de toda la República Dominicana,
ahora mismo hay deseo de hacer una terminal de crucero y la gente dice, no, eso va a ser desarrollo sostenible, eso viene esto por aquí. Y nosotros los biólogos estamos a un ladito como que, ok, ¿qué hacemos con estos dos como cruces? Empujar resiliencia de comunidades costeras por un lado y desarrollo, y tenemos que mejorar, pero al mismo tiempo estas comunidades que tienen ecosistemas muy vulnerables, como es el caso de los arrecifes de coral, que son los más impactados por el cambio climático, ¿cómo se empuja una narrativa sobre otra? Ese tipo de cosas a mí me da mucha curiosidad. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que este es un punto central cuando uno habla en biología de la conservación o ciencia de la conservación. Paola hablaba muy bien que no podemos quedar con la mente de 30 años atrás, y yo creo que esto también en la biología y la ciencia de conservación es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que estos temas se han discutido tal vez mucho más en el IPBES que en el IPCC, pero en el IPCC ya tenemos también un poco la idea de que los sistemas son socioecológicos, ¿no? Muchos de los sistemas que nosotros hablamos como prístinos son lejos de ser prístinos, o sea, están allá porque comunidades humanas las han manejado a lo largo de siglos o milenios. Entonces tenemos que entender un poco estas interacciones entre humanos y la naturaleza y cómo la vienen manejando y cuáles son los límites hoy y cuáles van a ser los límites en el futuro, que es lo que estamos hablando de un mundo que va a ser bien diferente a lo que tenemos hoy. Yo creo que un poco en el capítulo de desarrollo sostenible también del IPCC se discutió mucho la cuestión del turismo. Hay aspectos que son considerados allá como si es de verdad una industria de bajo impacto y qué tipo de turismo es este. Entonces yo creo que esto está así siendo discutido, pero yo creo que cada vez más, y doy ejemplos nuevamente más de Sudamérica, en que procesos de creación de áreas protegidas que no tomaron en cuenta las comunidades que ya estaban allá no tuvieron suceso. Entonces, porque generan conflictos, generan problemas y abren los espacios para personas que tienen interés en este tipo de conflictos por la tenencia de la tierra, que es precisamente el punto central que hablábamos, ¿no? Entonces yo creo que hay todo hoy un debate de cómo trabajamos con áreas protegidas, dónde están las personas. Y cómo ahí entra un poco lo que hablaba Michelle, yo también, o sea, cómo direccionamos fondos, recursos internacionales de forma coherente a mantener las personas allá con sus modos de vida, con su cultura, con sus territorios, y que permitan también que ayuden a conservar la naturaleza. Entonces yo creo que son cuestiones muy particulares de nuestros países que yo creo que demandan soluciones, como hablé, que tienen que ser generadas por nosotros. Porque la importación de un modelo de que se pone allá una frontera y esto es una reserva natural, funciona. Entonces yo creo que hay cuestiones importantes. Y me permite, Eduardo, complementar la pregunta que hizo ella sobre la cuestión de la Amazonía. Yo creo que es muy bienvenida la idea del presidente Petro, y yo creo que por suerte del destino, hoy tenemos algo también que va en Brasil en convergencia de esto. Entonces si tenemos ahí nuevamente la posición de todos los países amazónicos en la protección de la cuenca de la Amazonía, tenemos ahí un paso muy importante, porque las soluciones cruzan fronteras, pero los problemas también cruzan fronteras. Uno de los problemas que tenemos hoy serios en la Amazonía es el crimen organizado. Entonces, si estos están para allá, están para acá, entonces yo creo que ahí solo se arregla de verdad con un proyecto de cooperación regional muy bien estructurado y que pueda manejar cuestiones que están más a fondo lo que simplemente mantener como área protegida. Entonces yo creo que es una oportunidad, no voy a hablar de oro porque el oro es un problema que tenemos allá, pero es una oportunidad, se puede decir, para la Amazonía la que tenemos en este momento. Gracias. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, creo que el problema que plantea el colega de República Dominicana es un problema realmente muy interesante y muy controvertido también, porque la mayoría de nuestros países, sobre todo de los pequeños países insulares, en primer lugar, tienen una primera limitación física, territorial, generalmente en sus extensiones. Por otro lado, tienen una alta vulnerabilidad por todos los fenómenos, incluso naturales, vinculados a los fenómenos naturales que ocurren generalmente en nuestras regiones, pero acrecentados entonces con la variabilidad climática y el cambio climático.
y generalmente también son escasos los recursos no solamente naturales, sino también energéticos. Pero unido a todo esto es necesario desarrollarse, es necesario incrementar la calidad también de vida y de nuestras economías. Por lo tanto, es un tema sumamente complejo que yo no creo que haya una solución única ni una receta, digamos, para todos los países, pero creo que sí hay algunas cuestiones principales. En primer lugar, considero, incluso por las propias experiencias nuestras acá en Cuba, en que lo primero es no pararse en los laterales opuestos del desarrollo y la conservación, sino buscar en todo lo posible aquellas soluciones que involucren ambos sectores. Cómo lograr determinados elementos del desarrollo que de verdad sean sostenibles, pero que a la vez con el propio desarrollo de las áreas protegidas, con el propio desarrollo de áreas importantes de conservación, logremos también conservar esos ecosistemas que muchas veces son únicos y que si los destruimos hoy, posiblemente no los volvamos a recuperar nunca. Por eso es que muchas veces se dice también que el cambio climático es irreversible, no solo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista meteorológico, sino también es muchas veces irreversible porque si perdemos especies o perdemos ecosistemas, prácticamente son irrecuperables. Y la otra cuestión que yo creo que sí, y que de hecho son experiencias que hemos utilizado en los últimos años también, es tratar de ver y desarrollar mucho todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de las mediciones. Por eso son tan importantes los sistemas de vigilancia, de alerta temprana, para que cualquier transformación que pueda ocurrir por un manejo inadecuado tenga inmediatamente un sistema de detección y que puedan haber medidas correctivas para, si nos equivocamos, porque todos somos humanos, y lo mismo nos equivocamos en el desarrollo que nos equivocamos en la conservación, y por lo tanto tenemos que tomar, ahí hay que ver dónde se buscan exactamente esos límites que permitan desarrollarnos, pero desarrollarnos con determinadas pautas que no sobrepasemos aquellas barreras que pudieran ser después irreversibles para el cuidado de nuestra biodiversidad y de nuestros ecosistemas en general. Gracias. Paola. Sí, precisamente quería mencionar lo último que nos dice Celso, y este problema sin precedentes, no sabemos qué soluciones son y necesitamos entonces auditoría, necesitamos interventoría constante de las soluciones. Con toda seguridad, pensaba yo ahora un ejemplo, pues con toda seguridad cuando el ser humano se inventó el plástico, seguro fue la mejor idea del mundo, ¿cierto? Como wow, encontramos una solución, ¿cierto? Y como tal vez fue la falta de ver lo que realmente eso estaba generando, los impactos, y ahora nos estamos ahogando en plástico, ¿cierto? Entonces el asunto es que no es como emprender unas soluciones que pueden ser equivocadas, ¿cierto? Miren, por ejemplo, en la adaptación, cómo se han emprendido estrategias de mala adaptación. La intención no era hacer mal, había una intención que era buena, pero no funcionó, ¿cierto? Entonces de ahí la importancia de observar, de intervenir y de corregir, que era lo que está diciendo Celso, porque este es un sistema complejo, con un problema complejo, con soluciones complejas, no lineal, caótico muy probablemente. Entonces empezamos aquí, ¿dónde vamos a terminar? No sabemos, pero de ahí la importancia, digamos, de no pensar que es imposible, sino que esto es muy gradual, que obviamente hay que apostar en el largo plazo, porque esto necesita soluciones que se tienen que sostener en el largo plazo, pero cómo vamos mirando y corrigiendo en el camino. Esto no se puede dejar como hagan esto y ya, sino necesitamos tener un sistema y formarnos en eso, y es donde yo insisto, el que tal vez necesitamos nuevas formas de interacción de conocimiento, nuevo conocimiento para precisamente enfrentarnos a eso que está ocurriendo. The last intervention, sorry, but we are already half an hour late. Sí. Good. No. Sí. No. Good afternoon. Thera Edwards from the University of the West Indies Mona campus. Just responding quickly, first, there is a climate studies group at UE Mona, which primarily does work with Jamaica, but has done work in other islands, so the work has begun. My intervention comes in an observation from having worked on the State of the Jamaica Climate Report, where in particular I was looking at coastal resources and human settlements, because they're mostly concentrated
as observed in coastal areas. There is a challenge with using available global data sets because downscaling doesn't always work. Classic example is looking at sea surface temperature. When you look at what is available, Jamaica falls within one cell and you get one single sea surface temperature. That would be the whole island. When you cover that or contrast that with what our National and Environmental and Planning Agency has with a small series of hobo data loggers, you now begin to see sea surface temperature variability. What is interesting is that as you go around the coast of Jamaica, you get a 1 degree Celsius variability, which can be the difference between bleaching and no bleaching. Unfortunately, we now have a problem of equipment shortage. The deployment of data loggers that we have is not dispersed well enough for us to get, in technical terms, kriging extrapolation for the whole island, because it just does not stretch from point to point. So we know what the data gap is. We actually have the capability to capture it. What we have is a challenge of equipment to give us the data that you are crying for and which we so badly need. And we now know that downscaling will not help us because there is no downscaling beyond that cell which actually swallows the island. I don't know if there is something to be done for small island states in terms of increased density or smaller monitoring cells for those areas, because not because we're small does not mean that there is no variability within the island, and that is something that's very challenging. And just to say that yes, we are trying to get to the point of inclusion for our policymakers where within our national reports, at the end of all the technical information that might leave them a little bit glassy-eyed, we do try to get that policy technical support summary done so that we have the persons who are working in policy, in government, at least understanding what we're trying to say. And in some instances, the public version, which is brought to the level of getting the public to understand, because that too is a part of inclusiveness, in that the message gets out to all constituents. And just for the Dominican Republic, I think some kind of, the IPCC says, you know, it can't be prescriptive. You have to have a vision and prioritize, and then from there, you'll have to make some decisions about what is more important. Because, you know, is it people, is it livelihoods, is it conservation? Is there a way to balance things? In Jamaica, we'd say, can you please your belly and can you please your back? But there's no real easy answers. Thank you. Yes, time is tyrant, as I already mentioned. Gladys, 1 minute, please. Un minuto. Sobre el tema de las comunidades costeras, celebro extraordinariamente la intervención del compañero Celso y solamente destacar que para poder resolver esa dicotomía entre el desarrollo económico y tratamiento de los temas ambientales, las comunidades costeras o cualquier comunidad tiene que estar dentro del problema. Hay realmente que atraer a esas comunidades y para eso están diferentes variantes que pudieran ser sugerencias. Hay desde la participación de las comunidades en proyectos ambientales donde se regenere la zona costera con ecosistemas naturales sin obviar el posible desarrollo turístico, todo lo contrario. Si usted tiene una franja importante, tiene una duna, está claro que el hotel no puede estar arriba de la duna como desafortunadamente durante mucho tiempo hemos hecho.
Acá en Cuba, en este momento, estamos tratando de que los hoteles retrocedan. Incluso hemos destruido hoteles para brindar una mayor capacidad de defensa, porque realmente el construir una barrera natural, una barrera de manglar, beneficia el tema del cambio climático, el enfrentamiento al cambio climático y protege a los corales. Solamente esa idea. Es el tratamiento nacional que cada país puede generar atendiendo a lo que dice la ciencia y al diagnóstico previo que cada país debe hacer de cuáles son las condiciones climáticas y los posibles impactos, porque solo a partir de ahí se podrá generar entonces esa sinergia entre la comunidad, el desarrollo económico y el tratamiento del medio ambiente. Gracias. La señora, ya con ella cerramos. Un momentito. Yo soy Cristi Petropoulou, profesora de la geografía urbana en Grecia, en la Universidad del Mar Egeo, y quería solo decir que en este momento existe toda una idea con el uso de agua de los acuíferos, y eso es muy importante porque en este momento eso produce otra vez un cambio climático más fuerte. Entonces tenemos que verlo un poco en relación todo eso y poner límites. Bueno, yo creo que tenemos que cambiar todo el sistema, pero de todos modos, lo que sí por lo menos es poner límites a las multinacionales que hacen ese saqueo, porque en este momento muchos gobiernos progresistas además no lo ven eso, aparte de Colombia, ¿no? y Cuba. Bueno, gracias. Eso. Sí, Edgaristo. Thank you. With this, I would like to thank again to all the participants, particularly the ones from the Caribbean,